Hello everyone, welcome to Ignite IAS. Today I'll try to explain 2026 UPSC Prelims history questions, and let us see one by one. And the first question is, consider the assertion that in the Pleistocene period either the Yamuna once flowed into the Indus or the Sutlej flowed into the Yamuna, and a major tributary had shifted from the Ganga to the Indus or vice versa, which is or the basis of this assertion. So there is a statement that is assertion, and please remember that. So if my guess is right, ఈ స్టేట్మెంట్ మనకి ఏదైనా న్యూస్ పేపర్లో వచ్చి ఉండొచ్చు, బట్ యూపీఎస్సీ వాళ్ళు తెలివిగా దీన్ని హిస్టరీలో క్వశ్చన్గా సెట్ చేశారని నా అభిప్రాయం. అయితే కమింగ్ టు ద పాయింట్, సో సపోజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లమ్, యూ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్వశ్చన్ ప్రాబ్లమ్, అండ్ దేర్ ఆర్ 3 options, and let us pick the better option which is very much suitable for the solve the issue or the solve the problem. And coming to the point, the Nadi Sukta of the Rigveda, the Nadi Sukta of the Rigveda, and the second one is the exploration of the Sutlej and the Yamuna by Robert Bruce Putte, the presence of the same species of dolphins in both the Indus and the Ganga. Here the question is, which among the following options so very much supported to the assertion. Coming to the point, the Nadi Sukta of the Rigveda, actually Nadi Sukta which belongs to 10th mandala of Rigveda, 10th mandala of Rigveda. So what my opinion is, యూపీఎస్సీ వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ని కొంచెం అట్లా కన్ఫ్యూజ్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంలో ఇది అడుగుండొచ్చు నాడీ సూక్త అనేది. బట్ ఎనీవే, కమింగ్ టు ద పాయింట్, ఋగ్వేద మనం క్లాస్లో డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇగ్నైట్ ఐఏఎస్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం, ఋగ్వేద అనేది ఎవరి గ్రంథం? ఎర్లీ వేదిక్ పీపుల్ టెక్స్ట్. సో ఋగ్వేద ఈజ్ ద ఓన్లీ సోర్స్ టు నో అబౌట్ ది ఎర్లీ వేదిక్ పీపుల్. కానీ ఫస్ట్ అండ్ 10th మండల మనకి కొన్ని థింగ్స్ లాటర్ వేదిక్ కూడా యాడ్ అయి ఉన్నాయని చెప్పాం. ఆ రోజు మనం క్లాస్లో ఏం చెప్పామంటే, సో మరి ఎర్లీ వేదిక్ పీరియడ్లో ఎక్కడ ఈ ఆర్యన్స్ నివసించారు? సప్త సింధు ప్రాంతం ఎర్లీ వేదిక్ పీపుల్. తర్వాత గంగా యమునాకు వచ్చారు. బట్ ఈవెన్ దో, సో ద గంగా అండ్ యమునా జస్ట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ఋగ్వేద. ఐ టోల్డ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, గంగా అండ్ యమునా జస్ట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద ఋగ్వేద. అంతేకాని ఇక్కడ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా యమునా వన్స్ ఫ్లోయిడ్ ఇంటూ ద ఇండస్ ఆర్ సట్లెజ్ ఫ్లో ఇంటూ ద యమునా అని మనం చెప్పుకోలేదు. జస్ట్ మెన్షన్డ్ గంగా అండ్ యమునా ఇన్ ఋగ్వేద. ఎస్, దిస్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ మనకి సపోర్ట్ చేయట్లేదు. బట్ వెరస్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ వన్, ద ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ ఆఫ్ ది సట్లెజ్ అండ్ ది యమునా బై రాబర్ట్ బ్రూస్ పూటే. అండ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఆర్ యూ రిమెంబరింగ్, ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ prehistoric cultures, and the first prehistoric site, Pallavaram in Tamil Nadu, which was discovered by Robert Bruce Putte. రాబర్ట్ బ్రూస్ పూటే తాలూకా ఎక్స్కవేషన్స్ ఎక్కడ జరిగాయి అంటే మనకి ఈ సౌత్ ఇండియాలో జరిగాయి. దట్టు మనకి ఈ రాబర్ట్ బ్రూస్ పూటే ఆర్కియాలజిస్ట్ మనకి 1863లో ఈ పల్లవరం కనుక్కోవడం అనేది జరిగింది. ద ఫస్ట్ పాలియోలిథిక్ సైట్ ఆర్ ద ఫస్ట్ ప్రీ హిస్టారిక్ కల్చరల్ సైట్. సో అంతేగాని ద ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ ఆఫ్ ది సట్లెజ్ అండ్ ద యమునా బై రాబర్ట్ బ్రూస్ పూటే లేదు, మనం క్లాస్లో చెప్పుకోలేదు. క్లాస్లో ఏం చెప్పుకున్నాం? రాబర్ట్ బ్రూస్ పూటే, సో ఈ డిస్కవర్డ్ పల్లవరం, ద ఫస్ట్ పాలియోలిథిక్ సైట్ ఇన్ తమిళనాడు బై ఇన్ 1863. సో కాబట్టి ఇది కూడా కాదు. అంటే మనం ఈ రెండు మనం చెప్పుకున్న 2 స్టేట్మెంట్ గురించి మనకు తెలుసు. దీస్ 2 స్టేట్మెంట్స్ నాట్ సపోర్టెడ్ టు ది అసర్షన్. సో కాబట్టి మనకి ఉన్నది ఏంటి? ద లాస్ట్ వన్, ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ది సేమ్ స్పీసెస్ ఆఫ్ డాల్ఫిన్స్ ఇన్ బోత్ ద ఇండస్ అండ్ ది గంగా. ఇది ఒకటి థర్డ్ ఉంది. సో లెట్ us see the మనకి ఏ 1 ఓన్లీ, 2 ఓన్లీ, 1 and 2, 3. సో మనకి 1 and 2 అనేది ఎక్కడ సపోర్ట్ చేయట్లేదు. కాబట్టి ఇంకేం మిగిలిపోయింది ఏముంది? 3 ఉంది. కాబట్టి మన ఆన్సర్ 3. యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ D3. సో ఇది సింపుల్గా ఎక్కడైనా పేపర్లో కానీ లేకపోతే పిఐబిలో కానీ ఎక్కడైనా ఒక జరిగినటువంటి ఒక డిస్కషన్లో వచ్చిన ఇష్యూ అయి ఉంటుంది. దీన్ని యూపీఎస్సీలో హిస్టరీ క్వశ్చన్గా
యూపీఎస్సీ వాళ్ళు చాలా అద్భుతంగా మలిచారని మనం ఈ క్వశ్చన్ చెప్పుకోవచ్చు. కానీ ఈ 2 పాయింట్స్ ప్రతి క్లాస్లో ప్రతిసారి చెప్తారు. సో ఇది ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో పెట్టాల్సినటువంటి క్వశ్చన్. సో యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ డి. 1 and 2 is wrong. So obviously according to these options 3 is your answer. D is your answer. Yes. Let's move to the second question. What does an empty seat represent in early Buddhist iconography? So the second question, already I discussed this question in D1 classroom, degree first year in Ignite. And please see the Buddhist first sermon. The Buddhist first sermon, it means the first lecture of Buddha. Yes, the first lecture of Buddha. So it is called as Dharma Chakra Parivartana. Dharma Chakra Parivartana. Parivartana. The symbol was 8 spokes wheel. 8 spokes wheel. The Buddha's first sermon. Yes. And the Buddha's Mahaparinirvana. Mahaparinirvana means death. Death means, you know very well, the symbol of death is stupa. Stupa is a half-domed structure built on the relics of Buddha and Buddhist monks. And the Buddha's Mahabhinishkramana. Mahabhinishkramana, illu vadili vellipovam. He left the royal palace. And what is the symbol of Mahabhinishkramana? Horse. Horse. Yes, but the question is, what does an empty seat represent in early Buddhist iconography? And you know very well the meditation of Buddha. I am discussed in the classroom. I discussed in the classroom, and you know very well the Buddha. So he went to Gaya, and he sat under the Bodhi tree, and 49 days he meditated, and finally he got enlightened. And I told you, and he got the title Tathagata. Tathagata, who knows the truth. Who knows the truth. And it indicates that empty seat. Empty seat represent in early Buddhist iconography the meditation of Buddha. The meditation. Your answer is A. Yes. And coming to the point, third question. Which of the following pairs of ancient and modern names of rivers are correctly matched? And this question we discussed in the D1 classroom when I taught that Vedic period. And I told you, are you remembering? According to A.C. Das, the Aryans, they didn't come from the outside. They belongs to the Sapta Sindhu region. And the 7 rivers names were mentioned in the Rig Veda. And Vitasta mentioned, the Jhelum river mentioned in Rig Veda, Vitasta. And the Chenab river mentioned in the Rig Veda, Askini. Yes, and you know very well, Indus, and the tributaries are Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, Sutlej. And one more river, Saraswati. It is an individual river, separate river. And Indus river and the tributaries Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, Sutlej. 1 + 5 6 + 1 7, Sapta Sindhu. And Parshuni, I told you, are you remembering Dasarajanya battle? Dasarajanya battle, battle of 10 kings on the river banks of Parshuni, Ravi. This is right. And Beas, I told you, Vipasha, which was mentioned in Rig Veda, the name of Beas, not the Yavyavati. And what is your answer? Which of the following pairs of ancient and modern names of rivers are correctly matched? So Parshuni, Ravi. Yes, 3 only. See your answer. It's a very, very easy question. And we discussed it in the classroom. Yes, Ignite classroom, D1 students. And next, which statements on the Amaravati Stupa and its relief sculpture are correct? And please remember Gandhara, Madura, Amaravati,
three schools of arts. I told you in the post-Mauryan period. Gandhara, Madura. Gandhara School of Art, Madura School of Art, Amaravati School of Art. Yes, and belongs to Buddhism. And whereas coming to the Buddhist architecture, I told you in the classroom, Chaitya prayer hall, Vihara rest house. It means rest houses for the monks and the nuns. And Stupa. Chaitya Vihara Stupa. Stupa is a half-dome structure built on the relics of Buddha and Buddhist monks. Yes, Chaitya Vihara Stupa, the Buddhist architecture. And Gandhara, Madura, Amaravati School of Art, that is, which was flourished in the time of post-Mauryan period. And now come to the point. Which statements on the Amaravati Stupa? Stupa means, you know very well, half-dome structure built on the relics of Buddha and Buddhist monks. And Amaravati is the largest stupa, yes, in size. Anyway, it was located in the lower Krishna Valley. I told you in the classroom, Amaravati School of Art, which was flourished in the lower Krishna Valley. Yes. In India, it was next only to the Sanchi Stupa in size. It's wrong. Amaravati Stupa is the largest stupa. And the Amaravati School of Sculpture made a lasting impact on later South Indian sculpture, and its products were carried to Sri Lanka and Southeast Asia. And I told you, are you remembering that Mahayana Buddhism, which was spreaded into Sri Lanka and Southeast Asia, and the Amaravati School of Sculpture, so which also carried to Sri Lanka and Southeast Asia. The third statement is right, and the first statement is right. Second statement is wrong. And what is your question? Which statements on the Amaravati Stupa and its relief sculpture are correct? 1 and 3. 1 and 3 only. B, your answer. B is your answer. And coming to the next question. Which of the following pairs of king and dynasty in early historical Tamilikam are not correctly matched? Yes. And this question also I discussed in the classroom, D1, Ignite IAS. And come to the point, see, when I taught you post-Mauryan period, I discussed about Sangames. I told you Sangames, Chola, Pandya and Chera. Pandyas ruled southern Tamil Nadu, Cholas ruled northern Tamil Nadu, and Cheras ruled Kerala. And I had given the information of the greatest ruler of the Chola. I told you Karikala Chola. The greatest ruler of the Pandya, Nedunjilian. And the greatest ruler of the Chera, Senguttavan. And come to the point. Senguttavan, Chera, the greatest ruler. Nedunjilian, Pandya, the greatest ruler. But the Chola greatest ruler, Karikala Chola, I told you in the classroom, Karikala Chola, not the Udanjiral. Udanjiral belongs to the Chera kingdom. And come to the point, not correctly matched. So, 2 only. 2 not correct. Nedunjilian right, Senguttavan right statements. But the question demands a wrong statement. Not correctly. Udanjiriyal, Chola, it is a wrong. Udanjiriyal belongs to Chera. So your answer is 2 only. Yes. And come to the point, the next question. Which factors contributed to the formation of the Forward Bloc by Subhash Chandra Bose in 1939? And Subhash Chandra Bose left Congress in 1939 and started a Forward Bloc party. Yes. And so the question is, which factors contributed? It's a modern India, related to modern India. And let us see that Bose failed to win the confidence of Mahatma Gandhi. In 1938, Subhash Chandra Bose became the president of INC. And in 1939 elections, Gandhiji appointed
So Pattabi Sitaramaya against to the Subhash Chandra Bose in the 1939 elections. But anyway, Subhash Chandra Bose won these elections and he became the president of INC. సో ఈ ఇష్యూ మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే బోస్ ఫెయిల్ టు విన్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ. మహాత్మా గాంధీ కాన్ఫిడెన్స్ బోస్ కోల్పోయారని, సంపాదించడంలో ఫెయిల్ అయ్యారని. ఎందుకంటే 38 తర్వాత 1939లో ఐఎన్సీ సెషన్కి పోటీ చేసినప్పుడు గాంధీ గారే స్వయంగా పట్టాభి సీతారామయ్య గారిని సో బోస్కి ఎగనెస్ట్గా ఎలక్షన్లో నుంచోబెట్టడం జరిగింది. సో కాబట్టి దట్ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తుందంటే Bose failed to win the confidence of Mahatma Gandhi. The Congress left was disunited and failed to support Bose. This is right statement. Congress left ఏదైతే ఉందో అది disunited అయిపోయింది and failed to support Bose. This is also right statement. The communists did not support Bose in his endeavors. It's a wrong statement. Communists did not support. కమ్యూనిస్టులు సపోర్ట్ చేయలేదు బోస్ అండ్ హిజ్ ఎండీవర్స్. ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్, అట్లాంటిది ఏం లేదు. ఎస్, ద సపోర్టర్స్ ఆఫ్ ఎంఎన్ రాయ్, యు నో వెరీ వెల్, హూ స్టార్టెడ్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఎస్ ఇన్ 1920 Tashkent, and socialist leaders like Jayaprakash Narayan prepared Congress unity to supporting Bose. Yes, it's a right statement. M.N. Roy and socialist leaders, and they prepared Congress unity and supporting Bose. It's a right statement. And now come to the point, which factors contributed to the formation of the forward bloc by Subhash Chandra Bose? And one right, second one right, and the third one right. And your answer is A, 1, 2, 3. And the communists did not support Bose in his endeavors. It is a wrong statement. Communists support Bose in his endeavors. Yes, clear. Your answer is A, 1, 2, 3. Consider the following statements regarding British policy in Awadh immediately after its annexation in 1856. And you know very well, the Britishers, they occupied, Britishers means East India Company occupied more than 500 plus territories from 1757 to 1856. The last state was Awadh. The last state was Awadh. Awadh annexation. And they captured these territories through the war and what it is called as doctrine of lapse, subsidiary alliance, and misrule or maladministration. But anyway, the Awadh was annexed by the British through the misrule. In the name of misrule, అక్కడ అవధ్లో చాలా బాగానే పరిపాలన జరిగేది, కానీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు దాన్ని అనెక్సేషన్ చేయడం కోసం మిస్రూల్ అనే నెపాన్ని తీసుకొచ్చారు. అయితే ఇది అవధ్ అనెక్స్ అయిపోయిన తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎట్లాంటి పాలసీని ఫాలో అయ్యారు అని మనం చూస్తే, ద తాలూకుదార్స్ వర్ డిస్పోసెస్డ్ ఆఫ్ దేర్ ఎస్టేట్స్ బట్ అలౌడ్ టు రిటైన్ దేర్ ఆర్మ్స్ అండ్ ఫోర్ట్స్. దిస్ ఇస్ రాంగ్. బట్ అలౌడ్ టు రిటైన్ దేర్ ఆర్మ్స్ అండ్ పోర్ట్స్, దట్ ఇస్ అ రాంగ్. A summary revenue settlement was made in 1856, yes, after the annexation of Awadh, assuming that the talukdars were outsiders. Yes, it is right. The talukdar, according to this 1856 revenue settlement policy, talukdars were outsiders. That is the right statement. The British believed in taking revenue directly from the peasants by removing the talukdars. Yes, this is the right statement. And directly Britishers levy the revenue from the peasants by removing the talukdars. And the first statement is wrong, and the second and the third right statements. 2 and 3 only. Yeah, your answer is A. Next question. Yes, son, the genesis of political alliances based on community lay in the very nature of the Montagu-Chelmsford reforms 1919. Which statement support this? And please remember that after 1858, according to Queen Victoria Proclamation, later 1861 Council Act, 1892 Councils Act, 1909 Minto-Morley Reforms, 1919 Montagu-Chelmsford Reforms, 1935 Government of India Act, and come to the point, 1919 Montagu-Chelmsford Reforms
Yes, the genesis of political alliances based on community lay in the very nature of the Montagu-Chelmsford reforms 1919. Which statements support this? The reforms retained and extended the principle of separate electorates. Yes, this is the right statement. Actually, separate electorates, which was started in the time of 1909 Minto-Morley reforms, separate electorates to the Muslims. Yes, and this 1919 reforms retained and extended the principle of separate electorates. Right statement. Separate electorates were supposed to counter Indian nationalism, which was growing stronger. Yes, and obviously you know very well. Separate electorates which were supposed to counter, it means against the Indian nationalism, which was growing stronger in that time period. Yes, it's obviously the informal policy of British, that is, you know very well, divide and rule policy. Divide and rule policy. Yes. And after the 1857, from the 1858 onwards, so the Britishers, they followed the divide and rule policy. And deprived classes rallied around the favors inherent in separate electorates. ఎవరైతే డిప్రైవ్డ్ క్లాస్ ఉన్నారో వీళ్ళకి 1932లో మనకి కమ్యూనల్ 1932లో కమ్యూనల్ అవార్డ్ ద్వారా డిప్రెస్డ్ క్లాసెస్కి ఇవ్వడం జరిగింది. రామ్సే మెక్డొనాల్డ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ సపరేట్ ఎలక్టోర్స్. కానీ ఏవైతే డిప్రైవ్డ్ క్లాస్ ఉన్నాయో ర్యాలీడ్ అరౌండ్ ది పవర్స్ ఇన్హెరెంట్ ఇన్ సెపరేట్ ఎలక్టోర్స్. దిస్ ఇస్ రైట్ స్టేట్మెంట్. ఎస్, అండ్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రైట్, సెకండ్ రైట్, and third right. 1, 2, 3 D your answer. And Pandit Mallikarjun Mansoor, the famous classical singer from Karnataka, represented the. సో మనకి ఈ క్వశ్చన్ చూస్తే ఇది కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్గా ఉన్న క్వశ్చన్ని యూపీఎస్సీ వాళ్ళు హిస్టరీకి జతపరిచినట్టు నాకు అనిపిస్తుంది, నా ఒపీనియన్. అంటే హిస్టరీలో మనకి ఇండియన్ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ అంటే నేను మీకు చెప్పాను, కల్చర్ అంటే లాంగ్వేజ్ అండ్ లిటరేచర్, రిలీజియన్ అండ్ ఫిలాసఫీ, ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్, మ్యూజిక్, డాన్స్ అండ్ డ్రామా. ముఖ్యంగా డ్రామా, పెయింటింగ్ ఇవి మనకి కల్చర్లో పార్ట్. అయితే మనకి రీసెంట్గా మనకి ఈ న్యూస్లో వచ్చినటువంటి పండిట్ మల్లికార్జున్ మన్సూర్ నేమ్ని హిస్టరీలో అడగడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. యూపీఎస్సీ వాళ్ళు చాలా ఇదొకటి మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకటి కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చాలా బాగా అడగడం అనేది జరిగింది. అయితే ఎందుకంటే రీసెంట్గా మనకి 10 crore రూపీస్ సో ఇచ్చి ఈ కర్ణాటక గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ కర్ణాటక గవర్నమెంట్ సో మనకి హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ని సో ఇతని కర్ణాటకలో అంటే ఇతని మెయిన్ ఊరైనటువంటి ధార్వాడ్ కర్ణాటకలో ఈ హిందుస్థానీ సంగీతాన్ని ప్రమోట్ చేయడం అనేది చెప్పడానికి వచ్చింది. సో కాబట్టి యూపీఎస్సీ వాళ్ళు ఈ క్వశ్చన్ అడుగుంటారు. సో యూ జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ పండిట్ మల్లికార్జున్ మన్సూర్, సో ఈ బిలాంగ్స్ టు కర్ణాటక, అండ్ దో ఈ బిలాంగ్స్ టు కర్ణాటక, సో ఈ వాజ్ ఎ గ్రేట్ ఫేమస్ క్లాసికల్ సింగర్ ఇన్ హిందుస్థానీ మ్యూజిక్. మనకు నార్త్ ఇండియాలో హిందుస్థానీ మ్యూజిక్, సౌత్ ఇండియాలో కర్ణాటక మ్యూజిక్ అని మనం చెప్పుకున్నాం. 12th century వరకు ఒకే మ్యూజిక్ ఉండేది, ఇండియన్ మ్యూజిక్. 12th century తర్వాత ఏమైందంటే ఈ పర్షియన్స్ రావడం, ఈ పర్షియన్ మ్యూజిక్ ఇండియన్ మ్యూజిక్తో మేళవించి అది హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ అయిందని మన క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం. సో కర్ణాటక మ్యూజిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ సౌత్ ఇండియాలో తక్కువగా ముస్లిం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఒరిజినల్ మ్యూజిక్ అట్లానే ఉండిపోయింది, పెద్దగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వలేదని మనం చెప్పుకున్నాం. సో ఎనీవే ఏదైతే హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ ఉందో దాన్ని డెవలప్ చేయడానికి కర్ణాటకలో ఈ ధార్వాడ ప్రాంతంలో సో కర్ణాటక గవర్నమెంట్ 10 crore రూపీస్ ఫండ్ రిలీజ్ చేసింది. సో కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ అడగడం అనేది జరిగింది. అసలు ఇంతకీ ఈ పండిట్ మల్లికార్జున్ మన్సూర్ సో కింద ఇచ్చినటువంటి ఏ ఘరానా, సో ఏ కోర్టుకు సంబంధించిన వారు, ఏ ఆస్థానానికి? జైపూర్ ఆత్రాలి ఘరానా. ప్లీజ్ రిమెంబర్. సో ఈ బిలాంగ్స్ టు సౌత్ ఇండియా, కర్ణాటక, అండ్ ఈ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్ హిందుస్థానీ మ్యూజిక్. Yes. In which one of the following texts does the term Kshetra Patni, mistress of the field,
mistress of the field, and originate. And see this క్షేత్రపత్ని, ఈ వర్డ్ మనకి కింది ఇచ్చినటువంటి గ్రంథాల్లో ఏ గ్రంథాలు ఉంది? రిగ్వేద, ద ఎర్లియస్ట్ టెక్స్ట్ ఇన్ ఇండియా, 1500 BC. అథర్వణ వేద, and you know very well, belongs to the later Vedic period. Later Vedic period, Atharvana Veda, later Vedic period. Yes, and Ashtadhyayi, Panini wrote Ashtadhyayi, is 500 BC. And Ardhashastra written by Kautilya, or you can call it Chanakya, so around 300 BC. So అయితే మనకి in which one of the following texts does the term క్షేత్రపత్ని, mistress of the field or wife of the field? సో మనకి ఇది కొంచెం టఫ్ క్వశ్చనే, కానీ మరి ఇది ఏమైనా న్యూస్లో వచ్చిందా లేకపోతే ఇంకెక్కడైనా వర్డ్ వచ్చిందా అనేది నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ తెలీదు. బట్ ఎనీవే ద ఆన్సర్ ఈజ్ అథర్వ వేద. అథర్వ వేద. సో బి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఎస్, there is a word kshetrapati, that is male, that is belongs to Rigveda, but here the question is kshetrapatni, so your answer is Atharvana Veda. Yes, which Carnatic music raga is similar to Raga Bilawal in Hindustani music? So there is a raga, or there is a music in Hindustani music that is called as Bilawal. So there is a raga in Hindustani music that is called as Bilawal. And which Karnataka music raga is similar to Bilawal? ఈ కింది ఇచ్చిన కర్ణాటక మ్యూజిక్ రాగాల్లో ఏ రాగా హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ బిలావల్కి దగ్గరగా ఉంది? వెరీ సిమిలర్. సో నట్ట భైరవి, కనవర్ధిని, హనుమతోడి and Dheera Sankarabharanam. So Dheera Sankarabharanam, this is a Karnataka music raga which is very similar to the raga by Bilawal in Hindustani music. Your answer is D. Let's come to the next question. The artificially fixed rupee sterling exchange rate prescribed by the Hilton Young Commission 1926, which was between the 1919 Montagu Chelmsford reforms and 1935 Government of India Act. In between that 1926, Hilton Young Commission. This Hilton Young Commission, so artificially fixed rupee sterling exchange rate was prescribed, and it was adopted by the British government mainly to. So why? What is the reason behind this? Why the British adopted the Hilton Young Commission report or report of artificially fixed rupee sterling exchange? So aid the flow of remittances from India and maintain India's credit worthiness. The direct answer: aid the flow of remittances from India and maintain India's credit worthiness. And provide support to Indian importers? Wrong. Encourage export of cotton produce from India? Wrong. Prevent depreciation of the rupee in the terms of gold? Wrong. So the first statement, aid the flow of remittances from India and maintain India's credit worthiness. Your answer is A. And coming to the point, statements. Polytext contain the first definite references to coins. Kahapana, Nikka, Kamsa, Kakanika. This literary evidence is corroborated by punch-marked coins from many sites, mostly silver. And these have been associated with which of the following? Emergence of urban life, transition to money economy. And please come to the point, when I taught you post-Vedic period, or you can call it as pre-Mauryan period, I told you, are you remembering that? Actually, post-Vedic period, Pali and Prakrit, and these two languages were very much developed, and you know very well. And in the time of Vedic period, 1500 BC to 600 BC, 1500 BC to 600 BC. So you know very well, Sanskrit played a very important role,
and Sanskrit is mother of all languages in India. But later in the post-Vedic period, Pali, Prakrit, these two languages, commonest language developed. And come to the point, in the post-Vedic, or you can call it as pre-Mauryan period, what happened? The punch-marked coins entered into society. I told in the classroom, punch-marked coins. Punch-marked. The first time we had seen the coins in the Indian society in the time of post-Vedic period. And these punch-marked coins and mostly silver and copper. I told you in the classroom, silver and copper. And from many sides, mostly silver. Okay, it's a right statement. And Pali text contained the first definite reference to coins. And obviously in the post-Vedic period, the Pali, Buddhism promoted Pali. And Pali text contained the first definite reference to coins like Kahapana, Nikka, Kamsa, and Kakanika. That is a right statement. And the first one, second one is right statements. But these have been associated with which of the following? And you come to know that the coins, it indicates that emergence of urban life. Yes, and instead of barter system or instead of exchanging goods through the gold ornaments, now in the post-Vedic period, coins came into existence, punch-marked coins. It indicates the transition to money economy. That's right. Both the statements, emergence of urban life and the transition to money economy. And your answer is both 1 and 2. C. Which of the following temples have Nagara style Sikara? And you know very well, there are two types of temple architecture in India. One is cave temple architecture, cave temple. And second one is structural temple. And cave temple, that is natural cave temples, and rock cut cave temples, and structural temples, Shikara, or you can call it as Nagara style of temples, Nagara style, which was started by the Guptans in North India. And the second one is Dravidian style, which was started by the Pallavas, South India. And third one is mixing of both Shikara and Dravida, that is called as Vesara style. That is Badami Chalukyas, started by Badami Chalukyas. And come to the point, which among the following are Nagara style? Dasavatara temple, Diyogar, which was constructed by the Guptans. It is a Shikara or Nagara style. And when coming to the Melagatti Shivalaya, Badamiలో మనకి ఎటువంటి నగర స్టైల్ లేదు. There is no నగర స్టైల్ ఇన్ మెలగట్టి శివాలయ. అండ్ వేర్ ఇస్ కమింగ్ టు విరూపాక్ష టెంపుల్ పట్టడకల్. సో విక్రమాదిత్య కట్టించినటువంటి మనకి విక్రమాదిత్య 2 కట్టించినటువంటి విరూపాక్ష టెంపుల్. ఇట్ ఈస్ క్వైట్ సిమిలర్ టు ది కంచి కైలాసనాథ టెంపుల్. అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో ద్రవిడియన్ స్టైల్. అండ్ అశ్వమల్లి గుడి టెంపుల్ ఐహోల్. దిస్ ఈస్ సికరా స్టైల్. And this not. But Dasavatara temple, Diyogar, Nagara or Sikara, and Ashwamalli Gudi temple, Aihole in Shikara. 2 and 3 your answer, B. Among the 4 main forms of existence of life recognized in Jainism, which is not included. It is very easy question. Among the 4 main forms of existence of life recognized in Jainism, which is not included. I discussed in the classroom, this D1 students, Ignite IAS. And see, Yaksha and Yakshini. Yaksha male, Yakshini female. And Yaksha and Yakshini, these two, so male and female, these two were treated as demigods in Buddhism. I told you, apart from Buddha, the Buddhists, they prayed Yaksha and Yakshini. As my class lo cheppanu, Yaksha ekkada dorikindi, Yakshini ekkada dorikindi ante aa statue ekkada dorikindani kuda మనం క్లాస్ చెప్తున్నాం. Yaksha demigods of Buddhism, not Jainism. So not included, and direct answer. Yes, there is no confusion. But anyway, among the 4 main forms of existence of life recognized in Jainism, let's see that Deva, yes, right, Deva, God, 1, Manushya, humans, 2, and Tiriyancha,
Deva, right? Manushya, humans, right? Triyancha, animals and plants, right? One more thing is Naraki, hell. And these four were the four main forms of existence of life recognized in Jainism. But which is not included? So easy, Yaksha and Yakshini both belongs to Buddhism, not Jainism. Yes, it's a elimination based question. Yes. Let's move to the next question. The Halisalaisya painting in the Bog caves represents, and you know very well, Ajanta and Bag. I told you in the classroom, Ajanta and Bag. Yes, these two belongs to the Buddhism. Buddhism. Yes, Ajanta in Maharashtra, Bag in Madhya Pradesh. But if you observe that, I told you 9 Bag caves in Madhya Pradesh. I told you 9 Bag caves. And see where Ali Salasya painting in the Bag caves represents. And this painting, it is a hand linking painting. So the woman, మహిళలు ఒకరు చేయి ఒకరు పెట్టుకొని హ్యాండ్ లింకింగ్ డాన్స్ చేస్తారు. సేమ్ ఇదే డాన్స్ మనకు ప్రీ హిస్టారిక్ కల్చర్స్లో కూడా మనకి మెసోలిథిక్ పెయింటింగ్లో కనబడుతుంది. ఎస్, దీన్ని మనం ఏ జాయిస్ ఫోక్ డాన్స్ అంటాం. దట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. హలిసలస్య పెయింటింగ్ ఇన్ ద బాగ్ కేవ్స్ రిప్రజెంట్స్ ఏ జాయిస్ ఫోక్ డాన్స్. దట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇట్స్ ఏ హ్యాండ్ లింకింగ్ డాన్స్. ప్లీజ్ రిమెంబర్. And statements relating to the use of the place value system in India. Place value system. Yes, and the earliest epigraphic use in India, epigraphy you know very well. Epigraphy means study of the inscriptions. Yes, use in India is found in the Mankani plates. So it's like copper plate inscription. Mankani plates, the place where Mankani from Gujarat, AD 595 to 596. In the 9th century, place values became general in inscriptions all over India. Place values became general in inscriptions all over India. Place values are found in Sanskrit inscriptions in Southeast Asia as early as 7th century. 7th century. Yes, coming to the point, the place value system, according to the place value system, all the 3 statements are right. And the earliest epigraph found in the Mankani plates in Gujarat, it's around the last phase of the 6th century. And place values are found in Sanskrit Institute, Southeast Asia in the 7th century. In the 9th century, place values became general in all inscriptions all over India. 1, 2, 3. D is your answer. From the Harappan findings, wide occurrence of spindle wheels but absence of spinning wheels. Yes, so మనకు హరప్పాలో స్పిన్నింగ్ వీల్స్ ఏం కనపడలేదు, కానీ స్పిండల్ హోల్స్ ఉండేవి, బట్టలు చేసేవి. కాబట్టి రైట్ స్టేట్మెంట్. గ్రాడ్యుయేటెడ్ వెయిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్ స్కేల్స్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రైట్ బికాస్ ఆఫ్ హరప్పన్ 16, 32, 48 వాళ్ళొక ప్రాపర్ మెజర్మెంట్ ఉండదమ్మా. సో కాబట్టి వాళ్ళ మెయిన్ది 16. ఎస్, మనం వెయిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ గురించి మనం చెప్పుకున్నాం హరప్పన్లో 16, 32, 48. గ్రాడ్యుయేటెడ్ వెయిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్ స్కేల్స్. Baked bricks houses with courtyards, own wells, bathing platforms. Yes, this is also right. Yes. And the second one and third one మనం క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్. అయితే లెట్స్ కమ్ టు ది ఫస్ట్. సజెస్ట్ స్పిన్నింగ్ వాజ్ ఎ లెబోరియస్ యాక్టివిటీ డన్ అట్ హోమ్. ఎస్, ఇట్స్ రైట్. స్పిన్నింగ్ అనేది జరిగేది. స్పిన్నింగ్ వీల్ లేదు, కానీ స్పిండల్ హోల్స్ ఉండేది, ఒక నూలు వడికే లాంటిది ఇట్లా. సజెస్ట్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ హరప్పన్ సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్. ఎస్, గ్రాడ్యుయేటెడ్ వెయిట్ అండ్ మెజర్మెంట్ స్కేల్స్ ఏం సజెస్ట్ చేస్తుంది? హరప్పన్ సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్, బేక్డ్ బ్రిక్ హౌసెస్ విత్ కోర్ట్యార్డ్స్, ఓన్ వెల్స్, బాతింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ విచ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ కెన్ బి డ్రాన్. ఎస్, బాతింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఏం చెప్తుంది? సజెస్ట్ ద ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ ఏ కామన్ ప్రాపర్టీ సిస్టమ్. ఎస్, నాట్ ఏ కామన్ ప్రాపర్టీ. సో మనకి
ఈ బేక్డ్ బ్రిక్స్ హౌసెస్ ఉన్నాయి, కోట్ యార్డ్స్ ఉన్నాయి, ఓన్ వెల్స్ ఉన్నాయి, బాతింగ్ ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి. ఇదేమి కామన్ ప్రాపర్టీని ఇండికేట్ చేయట్లేదు. అక్కడ చాలామంది మనకి ఏంటి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అందరూ కూడా ఇండివిజువల్ హౌసెస్, ఇండివిజువల్ కోట్ యార్డ్స్, ఇండివిజువల్ వెల్స్, బాతింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి సపరేట్గా, కానీ కామన్ ప్రాపర్టీని సూచించట్లేదు. కాబట్టి సజెస్ట్ ద ఎమర్జెన్సీ ఆఫ్ కామన్ ప్రాపర్టీ సిస్టమ్, నో, ఇట్స్ రాంగ్. సో 1 and 2 రైట్, అండ్ యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ ఏ, 1 and 2 ఓన్లీ. Let's come to the next question. Which statement about the Yaka movement and the Bardoli Satyagraha? Yes. And what is the which statement about the Yaka movement and the Bardoli Satyagraha is correct? Yaka was throughout organized by Congress, while Bardoli was only supported by Congress in its last stages. No. Yaka was led by the Talukadars of Awadh. Bardoli was a movement of landless laborers. No. Bardoli was a campaign against the enhancement of land revenue. Yes. In Gujarat, Bardoli, so the Britishers enhanced the revenue. I think, if my guess is right, 22% something enhancement of revenue to the Bardoli farmers by the Britishers. Yes. So Sardar Vallabhbhai Patel started Bardoli movement because of enhancement of revenue at Bardoli in Gujarat. While the Yaka movement was a protest against excessive extraction of rents from the peasants. Yes, this is the right statement. Yes, direct answer. Yes, Yaka was in Varanasi. No, Yaka where? Awadh. Yes, it is also simple question. And next one. Main statements: irrigation from wells allowed agriculture to expand into the Punjab, Haryana plains, and large animal power was used to lift water from wells. Which information supports these statements? Yes. Okay. Punjab, Haryana plains. Yes. Okay. Rigvedic references to Avahana Chakra, stone pulley wheel, and Ahava, strapped wooden pails to draw water. The first statement. And Rigvedic reference. Please remember, Rigveda is the only source to early Vedic period, and the first text in India. Yes. Rigvedic mention of implements like Parasu, Kulisha, axe, and Datra, Shrevani, sickle, Nagali. And third one is a history of the use of the ox even before the Rigveda for ploughing and pulling carts. Yes. Come to the point. Third statement is right, obviously. A history of the use of the ox even before the Rigveda for ploughing and pulling carts. So ఇది మనం ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లోనే చూస్తాం. కాబట్టి ఋగ్వేదకు ముందే మనకి ఇది ఉంది, కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ రైట్. బట్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, ఋగ్వేదిక్ రిఫరెన్సెస్ టు అవహాన చక్ర, స్టోన్ పుల్లీ వీల్, అండ్ అహ్వా, స్ట్రాప్డ్ వుడెన్ పేల్స్ టు డ్రా వాటర్. సో వాటర్ని ఈ విధంగానే వాళ్ళు తీయడం అనేది జరిగిందమ్మా. ఎట్లా? పుల్లి వీల్తో, స్టోన్ పుల్లి వీల్తో, స్ట్రాప్డ్ వుడెన్ పేల్స్తో. ఇది మనకు ఋగ్వేదాలో రెఫరెన్స్ ఉంది. ఎస్, దిస్ ఇస్ రైట్. ఋగ్వేదిక్ మెన్షన్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంట్స్ లైక్ పరశు, యాక్స్, అండ్ దాత్ర, సికిల్, నాగలి, వీటి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి లేదు. యాక్చువల్లీ మనం చూస్తే ఋగ్వేదిక్ పీరియడ్, ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎర్లీ వేదిక్ పీరియడ్, దే డిపెండ్ అపాన్ ది పాస్ట్రల్ ఎకానమీ, నాట్ అగ్రికల్చర్. బట్ మనకు సెకండ్ లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్లో మనకి 1000 BC తర్వాత మనకి ఏంటమ్మా మనకి ఈ అగ్రికల్చర్ ఎకానమీ స్టార్ట్ అయింది, అగ్రికల్చర్ ఎకానమీ. సో మరి ఈ పదాలన్నీ పరసు, శ్రేవిని, ఇవన్నీ లేటర్ వేదిక్ వర్డ్స్ కాబట్టి ఇవి ఋగ్వేదంలో మెన్షన్ చేసి ఉండలేదు. సో కాబట్టి దిస్ ఈజ్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. 1 and 3 is the right statements. Which information supports these statements? 1 and 3. Your answer is 1 and 3. C for Chennai. Thank you and all the best.